Michael und ich brechen heute zu einem kleinen Sonntagsausflug nach Mainz an. Einmal über den Rhein und dort geht es zur Kunsthochschule. Letztes Jahr waren wir da schon mal am Rundgang. War ganz okay. Jetzt gucken wir dieses Jahr mal, wie es dieses Jahr ist, ob es uns überrascht, ob wir da irgendwas Überraschendes, Unerwartetes finden. Und einfach mal sehen, was Mainz kunsttechnisch, kunstnachwuchstechnisch so zu bieten hat. Auf geht's. Was? Auf geht's. So, voller Tatendrang, voller Enthusiasmus. Und danach gibt es wahrscheinlich noch ein Eis, oder? Auf jeden Fall. Die wichtigen Dinge zuerst oder danach. Danach. Ja. Danach.
If I had the chance,